आजचा टॉपिक शिकण्यापूर्वी आपल्याला या चॅप्टरमधील सुरुवातीच्या कॉन्सेप्ट्स माहिती असायला हव्यात. त्याकरिता आवश्यक व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. हाय फ्रेंड्स, I hope you are enjoying our video lecture series on the chapter Mechanical Properties of Fluids, which is the second chapter of our revised syllabus of the 12th Physics of Maharashtra State Board. तर आपल्या नवीन सिलेबसमधील हा दुसऱ्या क्रमांकाचा अत्यंत महत्त्वाचा चॅप्टर तुम्ही या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमधून निश्चितपणे एन्जॉय करत असाल अशी मी अपेक्षा करतो. आत्तापर्यंतच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण या चॅप्टरमधील खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट्स डिस्कस केले. यापैकी मागच्या लेक्चरमध्ये आपण पास्कल्स लॉ हे फ्लूइड मेकॅनिक्समधलं अत्यंत फंडामेंटल असा लॉ लर्न केलेला आहे. आजच्या या एपिसोडमध्ये आपल्याला फ्लूइड मेकॅनिक्समधील पास्कल्स लॉचे ॲप्लिकेशन्स लर्न करायचे आहेत. सो दिस पास्कल्स लॉ हॅज मेनी ॲप्लिकेशन्स. Prime applications are hydraulic press, hydraulic lift and hydraulic brakes. यापैकी हायड्रॉलिक लिफ्ट आणि हायड्रॉलिक ब्रेक हे दोन ॲप्लिकेशन आपण आजच्या लेक्चरमध्ये कंप्लीट करू. तर पुढे जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा थोडक्यामध्ये पास्कल्स लॉचे स्टेटमेंट आपण रिवाईज करू. पास्कल्स लॉनुसार कोणत्याही स्टॅटिक फ्लूइड मासच्या आतमध्ये एखाद्या पॉईंटवर प्रेशरमध्ये झालेली वाढ त्याच्या सर्व पॉईंट्सवर समप्रमाणामध्ये ट्रान्समिट होते. इक्वली ट्रान्समिटेड अँड अनडिमिनिश्ड ट्रान्समिटेड. समजा या ठिकाणी हे एक स्टॅटिक फ्लूइड मास आहे आणि या स्टॅटिक फ्लूइड मासच्या कोणत्याही एखाद्या पॉईंटवर प्रेशरमध्ये आपण वाढ केली. समजा हा पॉईंट ओ असेल तर तुम्ही बघू शकता की या फ्लूइड मासच्या आसमध्ये बरेच असे काही पॉईंट्स असतील जे या ओ पॉईंटच्या एकदम जवळ आहेत आणि बरेच काही असे पॉईंट्स आहेत जे या ओ पॉईंटपासून दूर आहेत. तर या ठिकाणी झालेली प्रेशरमधील वाढ ही जवळच्या पॉईंटवर जास्त आणि दूरच्या पॉईंटवर कमी अशा सरकारी पद्धतीने ट्रान्समिट होणार नाही. सो या फ्लूइड मासच्या आतमध्ये सर्व पॉईंट्सवर ही वाढ समप्रमाणामध्ये ट्रान्समिट होईल. प्रोव्हाइडेड दॅट द फ्लूइड इज ॲट स्टॅटिक इक्विलिब्रियम, it is enclosed into a container and the effect of the gravity is neglected. So this is all about the statement of the Pascal's law. थोडक्यामध्ये सांगायचं म्हणजे तर प्रेशरच्या फ्लूइडच्या कोणत्याही पॉईंटवर प्रेशरमध्ये झालेला बदल हा त्या फ्लूइड मासच्या सर्व पॉईंटवर आणि त्याच्या वॉल्सवर समप्रमाणामध्ये ट्रान्समिट होईल. सो दिस स्टेटमेंट हॅज इट्स ओन इम्पॉर्टन्स इन फ्लूइड मेकॅनिक्स. या स्टेटमेंटचं फ्लूइड मेकॅनिक्समध्ये स्वतःचं असं स्वतंत्र इम्पॉर्टन्स आहे. दिस इज वन ऑफ दी पायोनियरिंग फंडामेंटल लॉज ऑफ फ्लूइड मेकॅनिक्स अँड दॅट्स वाय वी नेम द युनिट ऑफ प्रेशर SI युनिट ऑफ प्रेशर विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर आफ्टर द नेम ऑफ द पास्कल. परिणामी प्रेशरचं जे SI युनिट आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर याला आपण पास्कलच्या नावाने ओळखतो. साधारणतः 17व्या शतकामध्ये ही स्टेटमेंट पास्कल यांनी फ्लूइड मेकॅनिक्समध्ये कॉन्ट्रीब्यूट केलेली आहे. सो नाव विल कॉन्सन्ट्रेट ऑन टू दी फर्स्ट ॲप्लिकेशन अँड दिस इज दी हायड्रॉलिक लिफ्ट. सो अ टिपिकल हायड्रॉलिक लिफ्ट हॅज बीन शोन हिअर. सो दिस हायड्रॉलिक लिफ्ट कन्सिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स. ही जी हायड्रॉलिक लिफ्ट आहे जी पास्कल लॉच्या ॲप्लिकेशनवर काम करते. सो विच इज वर्किंग ऑफ दिस हायड्रॉलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन दी पास्कल्स लॉ. दिस मेनली कन्सिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स. याच्यामध्ये 2 सिलेंडर असतात. या सिलेंडरना दोन्ही सिलेंडरना एका मुवेबल पिस्टन्सनी फिट केलेलं असतं. So this hydraulic lift consists of 2 cylinders which are provided with 2 flexible moving pistons. So इथे 2 सिलेंडर, या दोन्ही सिलेंडरला 2 मूवेबल पिस्टन्स काय केलेले आहेत, प्रोव्हाइड केलेले आहेत. यापैकी या पहिल्या सिलेंडरच्या पिस्टनला आपण S1 असं नाव देऊ आणि दुसऱ्या सिलेंडरच्या पिस्टनला S2 असं नाव देऊ. S1 आणि S2 अशा पद्धतीने आहे की समजा S1चा क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 आहे
आणि S2चा क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 आहे. सो या दोघांमध्ये एक रिलेशन फिक्स असतं, दॅट इज A1 इज कन्सिडरेबली लेस दॅन A2. सो S1चा क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 हा S2च्या क्रॉस सेक्शनल एरियापेक्षा कमी असतो किंवा लहान असतो. या दोन्ही सिलेंडरमध्ये समान फ्लूइड भरलेलं आहे. द सेम फ्लूइड इज फिल्ड इन टू बोथ द कंटेनर अँड बोथ कंटेनर्स आर इन कम्युनिकेशन विथ इच अदर. हे दोन्हीही सिलेंडर एकमेकांना कनेक्ट केलेले आहेत. सो बोथ आर हॅव्हिंग सेम फ्लूइड फिल्ड विदिन देम अँड बोथ आर कनेक्टेड विथ इच अदर. नाव सपोज दॅट वी इन्क्रीज the pressure at this piston S1 by applying a force F1. So now listen carefully. या S1 पिस्टनवर आपण आता F1 एवढा फोर्स अप्लाय करून या ठिकाणी प्रेशर इन्क्रीज करू. सो S1च्या ठिकाणी प्रेशर कितीने इन्क्रीज होईल? समजा P1 एवढ्या अमाऊंटने इन्क्रीज होईल. सो व्हॉट विल बी व्हॅल्यू ऑफ P1? सो वी नो व्हॉट इज प्रेशर. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. So what is force applied here? Force applied here is F1. And what is the area of this piston S1? Cross sectional area of this piston S1 is A1. So increase in pressure P1 is equals to F1 upon A1. Now this increase in pressure will be equally transmitted on all points. म्हणजे या ठिकाणी आपण केलेली ही वाढ आता या फ्लूइड मासच्या आतमध्ये सगळीकडे समप्रमाणामध्ये ट्रान्समिट होईल. म्हणजेच पिस्टन S2 वर सुद्धा आता प्रेशर कितीने वाढलेलं असेल तर ते P1 एवढ्या अमाऊंटने वाढलेलं असेल. समजा आता S2च्या ठिकाणी प्रेशर P2 असेल, देन वी कॅन से दॅट P2 इज इक्वल्स टू P1 विच इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A1. तर आता या S2 पिस्टनवरील प्रेशर वाढलं आणि ते किती अमाऊंटने वाढलं? F1 अपॉन A1ने. परिणामी F2वर S2वर किती फोर्स अप्लाय झाला हे आपण कॅल्क्युलेट करू. सो आता पिस्टन S2 वरील प्रेशर किती आहे? P2. सो व्हॉट शुड बी फॉर्म्युला ऑफ P2? अगेन व्हॉट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. सो लेट F2 बी द प्रेशर ॲक्टिंग ऑन दिस S2 ड्यू टू दिस प्रेशर P2. या S2 पिस्टनवर समजा या वाढीव प्रेशरमुळे किती फोर्स ॲक्ट व्हायला? F2 एवढा प्रेशर ॲक्ट व्हायला. तर या P2ची व्हॅल्यू किती असेल? F2 अपॉन A2. बट P2 इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A1. सो वी गेट F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2. So what will be pressure that will be applied on this piston S2 is given as F2 is equals to हा A2 इथे डिवाइड आहे, इकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल A2 अपॉन A1 इंटू F1. म्हणजेच या पिस्टन S2 वर जो फोर्स ॲक्ट होईल F2 हा A2 बाय A1 टाइम्स ग्रेटर दॅन F1 असेल. So what is A2 by A1? A2 by A1 ची व्हॅल्यू किती आहे? So we know that A1 is less than A2. So let us divide both sides of this equation by A1. So we get A1 by A1 is less than A2 by A1. But A1 by A1 is 1. So 1 is less than A2 by A1. What does this mean? A2 by A1 इज ग्रेटर दॅन 1. म्हणजेच हा रेशो 1 पेक्षा जास्त आहे. सो 1 पेक्षा जास्त असलेल्या नंबरने आपण F1ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर जर आपल्याला F2 मिळत असेल, सो वी कॅन से दॅट F2 इज कन्सिडरेबली ग्रेटर दॅन F1. म्हणजेच या हायड्रॉलिक लिफ्टचा आपल्याला बेनिफिट काय मिळतो आहे? तर या हायड्रॉलिक लिफ्टच्या पहिल्या सिलेंडरवर आपण अगदी छोटासा अगदी स्मॉल व्हॅल्यूचा फोर्स अप्लाय करून या सेकंड पिस्टनवर S2 पिस्टनवर लार्ज अमाऊंटचा फोर्स काय करू शकतो? अप्लाय करू शकतो. म्हणजे जर या ठिकाणी आपण एखादा हेवी लोड ठेवला असेल
तर हा हेवी लोड आपल्याला उचलता येईल आणि हा हेवी लोड उचलण्याकरता आपल्याला त्याच्यापेक्षा कितीतरी कमी फोर्स अप्लाय करावा लागेल. जनरली समजा या ठिकाणी जर 5000 न्यूटन इतका जर लोड आपल्याला उचलायचा असेल तर सर्वसाधारणपणे जर ही अरेंजमेंट नसती, हा लॉ जर आपण वापरला नसता तर आपल्याला 5000 न्यूटन एवढाच किंवा त्याच्यापेक्षा जास्तीचा फोर्स याला डिस्प्लेस करण्याकरता वापरावा लागला असता. परंतु या हायड्रॉलिक लिफ्टमध्ये पास्कल्स लॉमुळे आपल्याला ही सुविधा उपलब्ध झालेली आहे की हा हेवी लोड डिस्प्लेस करण्याकरता, लिफ्ट करण्याकरता इथे जो लोड आपल्याला अप्लाय करावा लागेल तो या 5000 पेक्षा कितीतरी कमी असेल. दिस इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द हायड्रॉलिक लिफ्ट. फर्दर वी विल अंडरस्टँड द usage or the application of this hydraulic lift by a simple numerical. अजून सुद्धा या हायड्रॉलिक लिफ्टची वर्किंग व्यवस्थितपणे समजून घेण्यासाठी आपण एक छोटंसं उदाहरण घेऊ. हायड्रॉलिक लिफ्टची ही कॉन्सेप्ट समजून घेण्याकरता आपण एक न्यूमरिकल सॉल्व करून बघू. नाव इट इज गिवन दॅट इन अ हायड्रॉलिक लिफ्ट the input piston has a surface area 30 centimeter square. So this piston which is having this small surface area is called input piston, and it is given that its surface area A1 is 30 centimeter square. So we will convert this centimeter square into meter square. So as all of you know, 1 centimeter is equals to 10 raised to power minus 2 meter. So 1 centimeter square will be 10 raised to power minus 4 meter square. So this A1 is 30 into 10 raised to power minus 4 meter square. Now what is given next? And output piston has a surface area of 1500 centimeter square. So this S2 is called output piston, and its area which we considered A2 is given to be 1500 centimeter square. So which is equals to 1500 into 10 raised to power minus 4 meter square. Now what is else is given? If a force of 25 Newton is applied to the input piston, so the force on input piston is F1. So it is given that F1 is equals to 25 Newton. Then what is to be calculated? If a force of 25 Newton is applied to the input piston, calculate the weight on output piston. So we have to calculate weight on output piston, which is we denoted using the symbol F2. So F2 is equals to question mark. So as we learn, what is the formula of F2? F2 is equals to A2 by A1 into F1. A2 by A1 into F1. हाऊ वी डिराइव्ह दिस फॉर्म्युला? हा फॉर्म्युला आपण कसा डिराइव्ह केला? तर या ठिकाणचं प्रेशर, या सिलेंडर इनपुट सिलेंडरवरचं प्रेशर P1 इज इक्वल्स टू F1 बाय A1. P2 वरील प्रेशर सेकंड सिलेंडरवर किंवा आउटपुट पिस्टनवरील प्रेशर F2 अपॉन A2, and all as the pressure inside of this fluid should be same. P1 should be equals to P2. What does this mean? F1 upon A1 must be equals to F2 upon A2. From that we can say that F2 is equals to A2 upon A1 into F1. So put values. F2 is equals to A2 is 1500 into 10 raised to power minus 4. A1 is 30 into 10 raised to power minus 4 into F1 is 25. So this 10 raised to power minus 4 cancel, 0 and 0 cancel. So 3 5 is 15. This is 50.
So 25 into 50, so we get 1250 Newton. So F2 is the load on output piston, which should be equals to 1250 Newton. So you can see we applied just 25 Newton at the input piston and we get 1250 Newton at output piston. So this is the main significance of the hydraulic lift, that by applying just a small force we can displace a large load at the output piston. So this is all about the usage of hydraulic lift, which is important application of Pascal's law. Parts. So after hydraulic lift, we'll learn one more application of the Pascal's law, and it is the hydraulic brake. So this diagram indicates the typical components of the hydraulic brake system. So first of all, it consists of a brake pedal. So this is used by the driver to push the fluid inside of this master cylinder. So when these brake pedals are pushed, the pressure on this master cylinder, the fluid on the master cylinder increases. Then the fluid from this master cylinder is connected to this one, which is called as wheel cylinder or slave cylinder. So when these brake pedals are pushed, the pressure inside this master cylinder increases, which in turn increases the pressure on the fluids inside this slave cylinder. So this increased pressure inside of the slave cylinder pushes these brake pads against the drum of the wheel. The wheel is fitted to this drum, which in turn slows down the vehicle. So hydraulic brake system मध्ये important component part जे आहेत त्यातील महत्त्वाचा पार्ट आहे हा मास्टर सिलेंडर आणि हा स्लेव सिलेंडर किंवा व्हील सिलेंडर, which is shown here. So those are connected with a brake tube and filled with this brake fluid. So when the driver pushes this brake pedal against this brake fluid, then the pressure on this brake fluid increases. जेव्हा आपण हे पेडल पुश करतो तेव्हा या सिलेंडरमधील फ्लुइडवर प्रेशर वाढतं आणि हे वाढीव प्रेशर या ब्रेक ट्यूबमधून हे जे स्लेव सिलेंडर आहे किंवा व्हील सिलेंडर आहे याच्या आतमधील फ्लुइडवर सुद्धा हे फ्लुइड प्रेशर बाय पास्कल्स लॉ इक्वली ट्रान्समिट होतं. परिणामी या स्लेव सिलेंडरला अटॅच असलेल्या या ब्रेक पॅड किंवा फ्रिक्शन पॅड या ड्रम भोवती पॅक होतात आणि परिणामी ड्रमची जी स्पीड आहे ती स्पीड स्लो डाऊन होते. या ड्रमला आपण हे व्हील फिट केलेलं असतं. दिस इज हाऊ दिस ब्रेक सिस्टीम कॅन स्लो डाऊन अ व्हेकल. So this is indicated for one single wheel. So we'll see the same system for the 4 wheels of a vehicle. So here how this system is fitted inside of a car or a vehicle, and this is the typical schematic representation of the hydraulic brake system. So this is the pedal which is pushed by the driver. Here it is a master cylinder. So this is our master cylinder. So the fluid when inside of this master cylinder is pushed by this brake pedal, then the pressure on this fluid increases, which is transmitted undiminished to all these 4 slave cylinders. So these are called as slave cylinders, or which are also called as wheel cylinders. सो जेव्हा हे ब्रेक पेडल आपण पुश करतो या मास्टर सिलेंडरच्या आतमधील फ्लुइडच्या अगेन्स्टमध्ये, त्यावेळी त्याच्यावरील प्रेशर वाढतं. हे वाढीव प्रेशर या ट्यूबद्वारे, या ब्रेक ट्यूबद्वारे या स्लेव सिलेंडरपर्यंत पोहोचतं. स्लेव सिलेंडरमधील फ्लुइडवरील प्रेशर वाढल्यामुळे हे फ्लुइड
हे जे फ्रिक्शन पॅड्स आहेत या फ्रिक्शन पॅड्सना ड्रमकडे ढकलतं. परिणामी ड्रम जाम होऊन स्लो होतात. इन टर्न व्हीलची स्पीड कमी होऊन व्हेकलची स्पीडसुद्धा काय होते, कमी होते. This is how this hydraulic brake system works on the principle of Pascal's law. One important thing one should keep in mind that the area which is provided at this master cylinder, if it is A1, then this A1 is very less than area which is provided at this slave cylinder or this wheel cylinder. That's why a small force F1 which is applied at this master cylinder will produce a large force F2 on these brake pads. So as learned earlier, we know that F2 is equals to A2 upon A1 into F1. So as A2 is greater than A1, A2 by A1 is greater than 1, and that's why F2 is greater than F1. Hence, if a small force is applied at this brake pedal, this will generate a large force onto the friction pads, which in turn will stop the drum of the wheel, and in turn the speed of the wheel will be slowed down. So this is how the hydraulic brakes work on the principle of the Pascal's law, and its working or the formula is same as that of the hydraulic lift.